Okay guys, so welcome ulit sa ating YouTube channel. Ito na yung lesson 15 sa ating set theory. So this is all about more theorems about cardinalities. So this is just a continuation ng ating lesson 14. Okay, so recall that sinabi ko na rin meron kang A and B. So kunyari meron kang A, B sets, A and B na sets. A is numerically equivalent to B if and only if there exists a function f mapping from A to B, okay, such that si f is 1 to 1 and onto. Okay, yan yung unang recall. Pangalawang recall, this relation, so ito yung number 1, no? So this relation o yung ating card equivalent, yung pagiging equivalent is an equivalence relation. Is an equivalence relation. Okay, so pinrove ko siya na reflexive, symmetric, at the same time transitive. So napaka-importante kasi niyan. Okay, so ngayon pasok tayo dito. So medyo kakagulo-gulo or something na parang dalalim siya, pero hoping na sana intindihin mo term by term or word by word or kung paano ko siya pinoprove para at least maintindihan natin. Okay, so let's have theorem number 1. So let A be a set. So if A is a subset nung the set containing 1, 2, 3, up to n for some n element ng natural number, then A is said to be finite and the cardinality of A is less than or equal to n. Okay, so kung titignan mo parang obvious, yes, tama yan sir. So sir, theorem yan, yes, theorem yan. So ngayon ito yung tanong, paano yan ipoprove? Okay, so ito yung medyo tricky or something, no? Tignan mo, so let A be a set such that si A subset lang nun. Okay, ngayon so prove daw natin na siya ay finite. Una, si A is finite, tapos yung cardinality niya is less than or equal to n. So talagang papaisip ako paano. Okay, so in this case gagamit ako ng induction, okay, or no mathematical induction, pero wala ditong verification or something, pero medyo meron ditong verification or something, pero medyo kakaiba. Okay, so ito yung proof. Start tayo dito. So use induction on n. So we will use induction on n. Okay, ngayon dito tayo mag-i-start. Ang unang tanong, since A is a subset nung 1, 2, 3, up to n. Una, what if si A is empty? Okay, ito yung una. Let A, so ito yung unang possible scenario na mangyari. Let A be equal sa empty set. Okay, ngayon, if A is an empty set, ano yung tumatalon-talon na yun? So, since A is an empty set, then obviously, A is finite. Kasi na-discuss ko to eh. Para maging finite siya, it's either empty or ganun siya. Yung 1, 2, 3 up to n something. Okay, this is A is finite by definition. So, by definition ko dati. And, yung cardinality of A natin is equal to 0, which is less than sa n. Okay, which is true. So, parang verification siya. For n is equal to 0 or for A is equal to 1. Okay, so ulitin ko lang, if A is empty set, anong cardinality of A? 0. So that is less than A. So meaning, if A is equal to ganito, ngayon ito na yung sunod, let A be equal to the set containing 1, 2, 3, up to n. So meaning siya mismo, so di ba nga sa pagiging subset, possible na empty or siya mismo yung ano niya. So what if yung A is ganyan, then by definition ulit, then A is finite. So by definition ulit yan. Okay, and yung cardinality of A natin is equal to n. Okay, so nakuha natin yung cases na kung saan siya ay equal to n, pero wala pa dyan yung less than or equal to n. So ngayon medyo mahaba-haba pa itong proving na to. So ulitin ko lang, kinuha ko pa lang yung scenario na kung saan yung A natin is empty. Pangalawang scenario, yung A natin is mismo yung kanyang superset. Okay, ngayon, what if siya ay arbitrary set sa loob? Okay, so dito tayo mag-show ng induction. So magle-let muna ako ng S. So let tayo ng S ulit. Let S with the set containing A
such that siya yung subset nung 1, 2, 3 dot 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 up to n such that si A is finite and yung cardinality of A is less than or equal to n. Okay, so naglet ako ng set na kung saan si A subset lang ng 1, 2, 3 up to dot 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 up to n such that si A finite, such that yung cardinality of A is less than or equal to n. Okay, siya yung set na kung saan may mga lamang, siya yung set na may lamang mga subset. Okay, mga proper subset ni 1, 2, 3 dot 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 up to n. So wala na dyan si empty set, wala na dyan si mismong set na ito. Okay, so yan sunod natin. So we will show this theorem that it hold for non-empty proper subset of we will show yung theorem na to for non-empty proper subset. So ito ngayon yung non-empty proper subset. So by induction, saan ulit tayo magi-start? So assuming let A is equal to 1 or let A be the singleton. So let A be the set containing 1. So meaning nag-iisa lang yung element niya. Ngayon, note na hindi siya empty. Okay, so pasok siya sa S. Tama. So ulitin ko lang. Si A, laman na itong S na to. Yung S na to may mga lamang proper non-empty subset nito. Okay. So ngayon, si A, una kong dinet, let A be equal to 1. So parang for verification, for n is equal to 1, so meaning for n is equal to 1 element. Yun yung una. So obviously, ano cardinality nito? Note then, this implies that A is finite kasi kaya kong bilangin. Tama. And the cardinality of A is equal to 1 which is less than or equal to n. Okay, which is tama naman kasi ang cardinality of A natin is 1 which is less than or equal to n. Okay, so yun value niyan. Ngayon, next is kailangan na natin magpunta, di ba? Ito yung parang verification something. So parang step 1, verification. So pagdating, meron tayong tinatawag na parang induction hypothesis. Okay, so dito ka nalagay. So by induction hypothesis, so puproceed na ako sa mathematical induction. So suppose, ibahin ko yung kulay para ma-appreciate nyo. So suppose that K is an element of S. Okay, so ano ibig sabihin ko na pag si K element of S? Ang ibig sabihin nito, this is if A is a subset in the set containing 1, 2, 3 dot 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 up to K. Okay, so meaning binago ko yung laman. So meron akong yung A sa proper subset siya ng 1, 2, 3 dot 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 up to K, which implies, ano implication nito? Which implies that A is finite. Okay, and A is finite and the cardinality of A is less than equal to K. So that is our induction hypothesis. Okay, so ulitin ko lang, di ba nga let n is equal to K? So ayan yun. Okay, next is let K is equal to K plus 1. So ang kailangan natin i-show ngayon, dapat ang i-show natin si K plus 1 is an element of S. So meaning ang i-show, so ang show natin or yung goal, si K plus 1 is an element of S. And ano ibig sabihin nun? That is if A is a subset ng the set containing 1, 2, 3 dot 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 up to K plus 1. Sorry, that is may 1. Okay, then ano ibig sabihin nito? This implies that A is finite. Okay, then the cardinality of A is less than or equal sa K plus 1. So ito yung kailangan nating i-show, yung part na yan. Ngayon, ito yung mga possible scenario na mangyayari. So medyo, kung imagine mo, sir, ano bang papunta? Papunta siya sa point na dapat yung mga proper subset niya is less than or equal dun sa K plus 1. So ang goal natin, inassume ko na si K element of S, kasi nga induction yung ginamit ko, i-show natin na si K plus 1 element of S na ito yung ibig sabihin. Okay, so ngayon, ano yung cases nito? So ito ay may dalawang case actually. So ano yung unang case niya? So case 1, ito nalagay. So for case 1, okay, for case 1, if K plus 1 is an element of it's not an element of A. Yun yung unang tanong. So tingnan nyo, una, di ba?
k plus 1 is an element of S, meaning pasok siya dyan. So merong subset na may 1, 2, 3, dot, 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 up to k plus 1. Ngayon, ito yung unang tanong. Ang sabi, if k plus 1 element of S, then si A subset or proper subset nung set na 1, 2, 3, dot, 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 up to k. Okay? Ngayon, ito yung tanong. What if k plus 1 is not an element of A? Meaning, hindi siya pasok sa k plus 1. Ano mangyari? Kung si k plus 1 hindi element ng A, then ano si A? Then, this implies, read ko na lang para masunod. Then, this implies that A is equal to the set containing 1, 2, 3, dot, 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 up to k lang. Okay, ulitin ko lang ha. Kung si k plus 1 hindi element ng A, meaning yung A natin equal lang sa set na 1, 2, 3, dot, 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 up to k. Kasi hindi pasok doon. So, hindi siya laman ng element na yun. Okay, which implies na ito ay subset lang ni subset lang din to ni 1, 2, 3, 4, dot, 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 up to k. Yun. Kung ito na yung A natin, kasi ito yung ating induction hypothesis. Diba? Ito yung induction hypothesis, yung kulay green. So, by induction hypothesis, ano masasabi mo? Yung cardinality of A natin, anong cardinality of A natin dito? So, this implies na yung cardinality of A natin is equal to k lang. Okay? Ngayon, ano ba gusto natin patunayan? Dapat, by induction hypothesis, that is less than k plus 1. So, tingnan nyo, yung cardinality of A natin, if k plus 1 is not an element of A, yung cardinality ng ating A, which is 1, 2, 3, dot, 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 up to k, is equal to k, which is less than sa k plus 1. Kasi yun yung dapat natin mapakita, which is less than by k plus 1. So, ito ay by induction hypothesis. Okay, so ginamit ko induction hypothesis na yan. Ngayon, pasok tayo dun. So, okay na tayo sa case na yan. Ngayon, punta tayo dun sa case na kung saan siya ay yung k plus 1 element ng A. Ano naman mangyayari pag yung k plus 1 element of A? So, assuming ito ay gagawin kong green. So, per case 2, what if si k plus 1 element ni A? Okay, so ngayon, iisip ka, sir, ano yun? Ano mangyari kung si k plus 1 element of A? Paano ko siya i-represent? So meaning sir, ang laman ni A is 1, 2, 3, dot, 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 up to k. Hindi basta-basta ganun. So ulit ha, paano ko ba ni-define si A? Si A is non-empty proper subset ni S na 1, 2, 3, dot, 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 up to n. So random yan. Hindi lang basta sunod-sunod na 1, 2, 3, up to n yan. Okay, baka pwedeng 2, 5, 7 something, then k plus 1. Ayun ibig sabihin. So ngayon, kung si k plus 1 element of A, paano ko siya i-represent in terms of set? So, I think ganito siya mare-represent. So, this implies na ito yung set. So, this is yung A. Intersection yung the set containing 1, 2, 3, dot, 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 up to K. Okay, then yun yung the set containing K plus 1. O ngayon, imagine niyo yung ginawa ni sir. Ang ginawa ko, yung set containing 1, 2, 3, dot, dot, K, in-intersect ko sa A. Kasi yun yung A ko eh. Okay? So, kung ano man yung common sa kanila, yun yung k plus 1 kasi yun yung ibig sabihin ng k plus 1 element of A. So, meaning, yung A ko, sure akong may k plus 1 na element dyan. Okay, ngayon, dalawa na naman yung papasok na case na may iisip natin. Sir, dito po, ano po mangyayari? Okay, ano po yung mga laman? Kasi may mga senaryo dito, sir. Ito, kukonsider natin to. Ano yung magiging laman ng A intersection 1, 2, 3, dot, 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 up to K? Okay, sure na ako may k plus 1 siya. Yung set natin na yan. Ngayon, hindi natin alam yung laman nito. Ngayon, what if, or if, lagay ko lang dito, ibang kulay ko na lang, if, yung A, intersection the set containing 1, 2, 3, dot, 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 up to K, is equal to empty. Ano ibig sabihin? Ano yung A natin? Ibig sabihin, kung ito empty, yun doon, ano yung A natin? Yung A lang natin, then yung A lang natin is the set containing K plus 1. Tama, ulitin ko lang ha. Kung itong part na to is empty, then yung mismong A lang natin, ang laman lang niya, si K plus 1. Which is, this implies na yung cardinality of A natin is equal to K plus 1. Yung cardinality nung set natin na K plus 1, ang cardinality niya is 1. Sorry, isa lang kasi element niya. That is 1. Which is less than K plus 1 pa rin, which is ayun, okay pa tayo. So less than k plus 1 pa rin siya. So kung empty yung part na yun, therefore yung 1 is less than k plus 1, okay pa rin naman tayo. So A is finite, tapos yung cardinality na is less than k plus 1 pa rin. Okay, ngayon, what if hindi siya empty?
Okay, so dito ko tuloy, if A intersection the set containing 1, 2, up to K is non-empty, ano mangyayari? Okay, so ito yung medyo mapapaisip ka, sir, anong klase naman yung gagawin ko dyan? Okay, so ngayon, ang gagawin ni sir, pagsasamahin ko or magpo-form ako dito ng function na kung saan gagamitin natin yung previous remark na ginawa ko. So, define na function. So, i-red ko na lang, i-green ko na lang, I think. So, define na function. Define na function. Kasi hindi ko alam yung laman eh. Okay, define na function na f is the set containing 1, 2, 3, up to k plus 1. Okay, mapping to the set containing 1, 2, 3, up to m, where m or where k plus 1 is greater than m. So, kung naaalala nyo yung previous remark natin, so hanapin ko lang din dun sa ating previous lesson para makita nyo na rin yung gagamitin natin. Okay, so from previous remark, sabi, for all n and m element na natural number, if n is greater than m, then, so there does not exist a one-to-one function, such that ito. Okay, so ang ibig sabihin kasi nito, si n is greater than m. So, pansinin nyo yung form na nakuha ko. That is a function, 1, 2, 3, up to k plus 1, meaning sinama ko yung k plus 1, hindi ko alam kung ano laman yan, mapping to 1, 2, 3, up to m. Pero by this remark, okay, by this remark, there does not exist a one-to-one function. So, meaning, walang one-to-one function na mapuform dyan. So, by remark number 5, there is no a one-to-one bijection, or I think a bijection na, sure, kasi hindi na siya one-to-one eh. Okay, so wala nang one-to-one, therefore walang bijection na mapuform dyan. Since, anong purpose ni sir? Bakit walang bijection? Since walang mapuform na bijection, ano cardinality of A natin dito? Okay, ano cardinality of A natin dito? Ang cardinality ng A na to mismo, ang cardinality ng A natin dito is equal to K plus 1. Kasi ayun yun eh. Yung K plus 1 na yan. Ngayon, yung K plus 1 na yan, ayun yung ating goal. So, ulitin ko lang. Mula dito, if K plus 1 is not an element of A, ang daling nakuha. Okay? Pagdating dito case 2, dalawa yung pumasok na scenario. What if ito ay empty? Lumabas na yung cardinality of A is 1, which is less than K plus 1. Okay tayo doon. Then pagdating dito, what if hindi siya empty? Ito yung nangyari. Nag-define ako ng function na kung saan baka mag-mapping doon sa lahat ng element nito. Mga possible elements yan, which is yan. Pero nga, since yung K plus 1 is greater than M, sir, paano mo nasabi na K plus 1 is greater than M? Tandaan, si K plus 1 is induction, tuloy-tuloy yan. Nakadepende yan sa value ng N natural number. Si M, finite number lang yan. Okay, so, meaning, si M saka si K plus 1 na yun, iba na. Ito si K plus 1, infinite yan. Ito, hindi. Okay, so ito ay finite na cardinalities M. So, meaning, sure ako na mas marami to at hindi ako makakabuo ng one-to-one function. Therefore, by remark number 5, there is no bijection dun sa loob niya. Therefore, ano yung cardinality nung K plus nung A natin na yun? Pag yung etong part na to is non-empty, siya ay K plus 1, which is, ayun. Ngayon, in any case, so for case 1, tapos may sub case 1 and sub case 2, prove siya na less than K plus 1 siya. So, sure ako na lagi siyang finite since ang cardinality niya is ito. So, therefore, A is finite. Okay? And, ang cardinality of A natin is less than or equal sa K plus 1. Which is done. Okay? So, ganyan siya kahaba i-prove. So, ngayon, let's have consequence nito. So, consequence nito. So, let A and B be set such that B is infinite and the cardinality of B is equal to N. If A is subset of B, then A is finite, then the cardinality of A is less than or equal to B. So, kung papansin mo, paano siya ipoprove? Almost the same lang siya nito. Ang pinagkaiba lang, kung may comparison na. Okay, almost the same kasi ito lang, cardinality of B is equal to N. So parang ito yung B. So 1, 2, 3 up to N. So almost the same yung magiging proving.
Okay, so pinagkaiba lang magiging conclusion mo, the cardinality of A is less than or equal to cardinality of B. Almost the same yung magiging way or approach ng proving. So tandaan din yan. Okay? Okay, so let's have theorem, another theorem. So let A and B be sets. So if A is a subset of B and A is infinite, then B is infinite. Okay, so obvious naman yan. Kung infinite to, tapos subset lang siya ng B, obvious dapat B is infinite. Yun, paano natin ipoprove na si B is infinite? So, another way na naman, or another thing. So, parang i-reword ko lang to or something na bigyan ko lang ng parang konting definition. So, parang meaning na to is, every set which has at least one infinite subset is infinite. Tama naman, no? Every set which has at least one infinite subset is infinite. Tama naman, subset lang kasi ni B si A. Okay, so since A is infinite, therefore si B infinite. Yun ang ibig sabihin ng theorem na yan. Okay, so ngayon, i-prove natin paano yan. Okay, so ganito tayo. So, proof. Okay, so let A and B be sets. So, let A subset of B and A is infinite. Okay, ngayon, since A is infinite, this implies that B is non-empty. Tama naman, kasi A is infinite tapos subset ng B, malaking chance na si B hindi empty. Sobrang 100% sure ako na si B hindi empty. Ngayon, ito yung gagawin ko. May mag-i-exist na x sub 1. So, there exists x sub 1, assuming. So, there exists x sub 1 element of A. So, x sub 1 lang muna. So, meaning, may element si A na x sub 1. So, sure ako na element siya ni B. Ngayon, consider natin to. Gagawa ko ng isang scenario. So, consider natin si B minus yung element na x sub 1. So, si B not including yung element na x sub 1. Anong ibig sabihin yan? So, sir, ibig sabihin, kino-contradict mo yung pack na subset ni B si A. Yes, parang ganun yung gusto kong palabasin. Gumawa lang ako ng way. Kunyari, actually, hindi to yung B. Actually, hindi to yung mismo B. Ang ginawa ko lang, yung B, bawasan ko ng x sub 1, meaning hindi na siya yung set B, to be honest. So, ngayon, pinapa-consider ko lang yung B minus the set containing x sub 1. Consider natin yan. Ngayon, may dalawang case na mapuform tayo dyan. So, unang case, case 1, B minus yung the set containing x sub 1 is equal to empty. Ngayon, kung yung B minus the set containing x sub 1 is equal to empty, ano ibig sabihin? This implies, talagay ko lang, this implies that B is equal to the set containing x sub 1. Okay, so, sir, bakit? Kung papalitan ko na ng the set containing x sub 1, the set containing x sub 1 minus or relative complement the set containing x sub 1, that is equal to empty. Yun ibig sabihin. So, since this is ganito, therefore, the cardinality of B is equal to 1. Okay? So, this is absurd. Okay, sir? Why absurd? Kasi nga, ang pinoprove natin, dapat si B infinite. Ngayon, ang nangyari, dumating tayo sa point, pag yung B minus the set containing x sub 1 is empty, kasi ganito ginagawa ko ha. Di ba may element si A na x sub 1? Ngayon, what if, bawasan ko yung B ng x sub 1? Infinite pa yun? Yun ang gusto kong mangyari. What if yung B, bawasan ko ng x sub 1? Infinite pa rin ba yung B natin? Yun pa rin ba yung dating? Yun yung ginagawa ko. Ngayon, what if, yung B minus the set containing x sub 1 is empty. So, therefore, ibig sabihin nito, yung B, the set containing x sub 1, which mean, yung cardinality of B is 1, which is absurd. Hindi natin kailangan sa ating proving. So, ngayon, punta tayo sa case 2. Okay, so what if sa case 2? Sa case 2, what if yung B minus the set containing x sub 1 is non-empty? Okay? So, kung ito, non-empty, ibig sabihin, ang dami pa rin niya. Meaning, yung B minus the set containing x sub 1, okay, ang dami pa rin. Hindi ko pa rin alam eksakto yung mga sagot niya. So, tulad nito, if B is non-empty, may mag-exist na x sub 1 element of A. Ngayon, if B minus x sub 1, the set containing x sub 1 is non-empty, therefore, there exists also ulit. So, this implies na there exists x sub 2 na, element naman ni A union the set containing x
sub 1. So, ano na naman ginawa ni sir? Sinabi ko kanina sa x sub 1 element of A. Okay, dumating ako sa point na si B minus x sub 1, the set ko na yung x sub 1 is non-empty. Since kanina, si B is non-empty, may mag-exist na x sub 1 element of A. So, kumuha ulit ako ng A na x sub 1 na element of A in which tinry ko na ano kaya yung B minus the set containing x sub 1. Infinite kaya yun. So, anong nangyari? Nung kinuha ko na yung B minus the set containing x sub 1, nakita ko na hindi siya empty. Ngayon, since ganun na naman yung gagawin, uulitin ko yung process. Kung what if kuha ulit ako ng element na x sub 2, element ng A, yun yung the set containing x sub 1 kasi dalawa na sila. Okay, so yung A kasama yung the set containing x sub 1 which is infinite yan. Okay, ngayon, ano ulit mangyayari dito? Sa part na yan. Ngayon, ibig sabihin yan, ang mangyayari dito, i-consider ulit natin itong bagay na to. So, consider si B minus the set containing x sub 1 and x sub 2. So, what if naman, yung B, bawasan ko ng dalawang element na yun, na element of A. Yun, i-check natin kung si B is infinite pa rin. So, for case 1, again, ano yung magiging case 1 nito? So, for case 1, that is B minus the set containing x sub 1 and x sub 2 is equal to empty. Which implies, ano ibig sabihin nito? Which implies that B is equal to the set containing x sub 1 and x sub 2, which is implies that the cardinality of B is equal to 2, which is again absurd na hindi natin kailangan sa proving. Okay, and again, babalik tayo dun sa case na what if yung case 2, so what if yung case 2, si B minus the set containing x sub 1 comma x sub 2 is not equal to empty. And again, may mag-i-exist ulit dyan na x sub 2. So, kung mapapansin mo, may mag-i-exist ulit dyan x sub 3. So, kung mapapansin mo sa proving, uulitin ko yung process. May mag-i-exist ulit na x sub 3 element of A such that ang mangyari, consider that si B minus x sub 1, x sub 2, and x sub 3. Tapos, babaulit-ulit natin siyang gagawin. So, ang ginagawa ko, unti-unti ko siyang binabawasan, unti-unti kong kinukuha yung element up to maging finite. Kasi ganun ko tinitest. Para masabi para makontradict natin yung theorem. So, what if patunayan natin na finite siya? So, ang ginagawa ko, infinite siya, bumawas ako ng isa. Okay, infinite pa rin siya, bumawas ako ng dalawa. Infinite siya, bumawas pa rin ako ng tatlo. Okay, so ganun yung ginagawa ko. Ngayon, gagamit tayo ng induction. So, dito, kasi nga, paulit-ulit yung process ko eh. So, kung napapansin mo, ulit-ulitin ko yan. So, up to the point na umabot siya ng n. Okay, so, using induction, gawin ko dito. So, using induction. Okay, so, there exists x sub n plus 1. Okay, element ng the set containing, mali to. The set, element ng A, union the set containing x sub 1, x sub 2, up to x sub n. So, pansin nyo lang ginawa ko. Tingnan to ha. Kanina, pag ito, diba, meron ako x sub 1. Napansin mo, nag-let ako ng x sub 2, element ng A union x sub 1. So, mapansin mo dito, there exists an x sub n plus 1, such that si A union x sub 1, x sub 2, up to x sub n. So, parang ganun, x sub 1 to x sub 2 yun. So, kumuha na ako ng sunod, parang induction na niya. So, ganun nangyari. Okay, so ngayon, dalawang cases ulit mangyari dito. If, ano yung una? If B minus the set containing x sub 1, x sub 2, up to x sub n is empty, then, ganun ulit. Magko-contradict ulit sa fact kasi ang mangyayari is, yung B is the set containing x sub 1, x sub 2, up to x sub n. So, then this will again, so lagi ko lang then, this will again contradict the fact that A is infinite. Okay, kasi paulit-ulit eh. Inulit ko, yung B ulit the set containing 1, 2, 3, x sub 1, x sub 2, x sub 3, up to x sub n. Therefore, yung cardinality ng bilatin is n. Okay, so that is finite ulit. So, meaning, ang mangyayari, B dapat B to. B is infinite. Okay, i-contradict niya ulit yung fact na si B is infinite. Ayun yung mangyayari. Okay, ngayon. So, if, yung pangalawang case, if si B
minus the set containing x sub 1, x sub 2, dot 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 up to x sub n is not equal to empty. Okay, ano mangyayari kung hindi siya equal sa empty? Sure ako na itong b minus x sub 1, di ba, ang mangyayari dyan, then si b is equal to the set containing x sub 1, x sub 2, dot 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 up to x sub n plus 1, which is numerically, I can say that 1, 2, 3, dot 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 up to n plus 1. So, parang ginawa ko siyang, in-represent ko na siya para maging finite. Ngayon, i-check nyo ha, pansinin nyo. Ano ang pinagkaiba ng x sub 1, x sub 2, up to x sub n plus 1 dito sa 1, 2, 3, dot 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 up to n plus 1? Itong part na to is finite. Ang cardinality kasi neto, ang cardinality netong part na to, let's say, ang cardinality netong part na to is equal to n plus 1. Okay? Ang cardinality. Ito naman si x sub 1, x sub 2, up to dot 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 x sub n plus 1, that is galing sa induction. So, note that si induction galing kay positive integers or kay natural number. So, usually, ang mga ginagamit natin na value kay induction is mga value or mga elements ng natural number or integers. Kung napansin mo. So, meaning, yung mga element na yan is infinitely many. So, which implies na si B, okay, is infinite. Okay, ngayon, papalitan ko na to case kasi itong case na to. So, sabi ko kasi, para masabi ko yung isang set is finite, kaya ko siyang numerically equivalent sa ganito. So, 1, 2, 3, dot, 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 up to n plus 1, meaning dapat may bijection yan. Kaso nga, anong nangyari, si x sub n plus 1, ang dami niyan, hindi lang basta yung cardinality yan n plus 1, kasi galing siya sa ating mathematical induction. Si n plus 1, mismong number lang siya sa n plus 1. So, meaning, this is not equivalent sa isa't isa. So, therefore, B is infinite. So, which implies, therefore, B is infinite. So, ayun na nga, in-explain ko ha. So, again, ito kasi galing sa induction. This is from induction. Si induction, gumagamit ng element ng integers or natural number. Tandaan yung case na yan. So, napansin nyo ha, kinuha ko to galing sa induction. So, meaning, never siya magiging finite in that case. So, therefore, B is infinite and this is done. Okay, so this is another theorem. This is the Schroeder-Bernstein theorem. Okay, so what is a Schroeder-Bernstein theorem? So let A and B be sets. If there is an injection F mapping from A to B, and there is an injection F mapping from B to A, then A is numerically equivalent to B. Yun yung ibig sabihin ni Schroeder-Bernstein theorem. So again, yung function na kung makakreate ka ng function from A to B na injection or injective, tapos makakreate ka ulit na another function from B to A na again injection, therefore A is numerically equivalent to B. So napaka-useful ng theorem na to. So note na meron tayong notation. So A is strictly less than. Note na basahin nyo to is this is strictly less than. This is strictly less than. So that symbol is ganyan. Sorry, parang ganyan something. So para siyang distance medyo kakaiba. Okay, so A is strictly less than to B if and only if there is a function F mapping from A to B which is an injection. So meaning ganun yun. Okay, then B is strictly less than to A if there is a function F mapping from B to A which is also an injection. So ganun yung gagawin natin. So para masabi natin na numerical equivalent, pwede natin gamitin si Schroeder-Bernstein theorem. Okay, so for number 1, show that the interval 0, 1 is numerically equivalent kay the closed interval na 0, 1. Okay, so kung napapansin mo, mas marami to eh. Actually, may laman to na 0 and 1. Mas lamang ng dalawang elemento dito. Pero parehas silang infinite. Yun yung totoo. Kasi there are many rational and irrational numbers within 0 and 1. Nandyan si 0.000 something, 0.09, si 0.999, si 0.9, si 1 half, yun si 1/3, si 1 over 25, si 4 over 6, si 4 over 6, si 5 over 7, si 9 over 10. Andyan lahat yan, napakarami na din. Andyan din yung mga ibang irrational. Okay, so kung nandun ka na sa real analysis, sasabihin pa sa real analysis, between two rational number, there exists infinitely many irrational number. Between two irrational number, there are infinitely many rational number din. Okay, so they are numerically equivalent pa rin.
Okay, so sabi, ibig sabihin, kailangan natin maghanap. So, kung ipoprove natin siya in our usual way, kailangan natin makapag-show dyan ng function na kung saan siya ay 1-to-1 at the same time onto. Tapos, therefore, they are numerical equivalent. Pero, i-apply natin si Schroeder-Bernstein theorem para magamit natin dyan. Okay, so ngayon, ito yung una natin gagawin. So, proof. So, ang unang goal natin, dapat mapakita natin na si 0,1 is strictly less than kay 0,1 o yung close interval ng 0,1. Okay, so there exists a function. So, ito yung una ko naiisip. So, there exists a function f mapping from 0,1 going to close interval ng 0,1. Okay, defined by f of x is equal to x. Okay, so pansinin nyo nga, no? So, kung for any element na hugutin ko doon, makakapag-define ako dyan. Ngayon, alam ko na yung f of x is equal to x is 1-to-1. So, without proving na siya ay 1-to-1, obviously siya ay 1-to-1. So, which is 1-to-1. Okay, so again, pag obvious naman yung function, kahit hindi mo na i-prove, ayos lang. So, tulad yan, obvious siya na 1-to-1, okay na yan. Pwede mo sabihin agad sa proof. Since meron akong function, mapping from 0,1 going to close interval ng 0,1 defined by f of x equal to x, which is a 1-to-1, okay, then therefore pwede kong sabihin, then this implies that 0,1 is strictly less than kay close interval ng 0,1. Okay, so ganun lang siya kasimple dyan sa case na yan. Next, pagdating sa pangalawa, there exists a function f mapping from 0,1 or close interval ng 0,1 going to open interval ng 0,1 defined by, so mag-iisip ulit tayo ng function. So defined by, ang naiisip ko is f of x is equal to x over 2 plus 1/4. Okay, so ngayon hindi natin alam kung 1-to-1 siya, so we need to show that this function is 1-to-1. So sir, paano mo naisip? Parang nag-search lang ako na internet na kung saan ginamit ko to. So kunwari, create a 1-to-1 function mapping from interval 0,1 going to 0,1, open interval 0,1, that is 1-to-1. Ito yung nag-pop up. So we need to show na 1-to-1 na lang muna to. So let x sub 1. So again, let x sub 1 and x sub 2 element ng 0, 1. So this is f of x sub 1 is equal to f of x sub 2. Okay, so I think obvious yan. That is x sub 1 over 2 plus 1/4 is equal to x sub 2 over 2 plus 1/4, which implies cancel yung dalawa. This is x sub 1 over 2 is equal to x sub 2 over 2. Then multiply both side by 2. Therefore, x sub 1 is equal to x sub 2. So, dito ko nagay. So, f is 1-to-1. So, since f is 1-to-1, by this notation ulit, we can say that this implies that the interval 0,1 is strictly less than kay open interval ng 0,1. And again, by Schroeder-Bernstein theorem, so by SB, so by Schroeder-Bernstein theorem, okay, so we can say that open interval 0,1 is numerically equivalent by 0,1, and therefore this is done. Okay, so napaka-useful na itong theorem nito. So imagine nyo, mahirap lang gagawa ka ng function, pero at least madali siyang gawin. Okay, next is show that the set of natural number is numerically equivalent to integers. So alam naman natin na mas marami talaga yung laman na integers kumpara dito, pero since nga pareho silang ganyan, so show nga natin na sila ay I think tawag dito sila ay numerical equivalent sa isa't isa. Okay, so in this case, tanong, so magdi-define na tayo dito ng function. So kayo na lang magtuloy sa notebook nyo, so medyo mahaba na yung video. Let f of x be the piecewise function defined by 2x if x is greater than or equal to 0. Then this is negative 2x plus 1 if x is less than 0. Ito, ang isi-show natin dito, si natural number
is strictly less than kay integer. So meaning ito yung function, yan yung function mapping from natural number. Okay, so mapping from natural number going to integers. Or I think baliktad. Sorry. Kasi integers yung loob eh. So that is integers strictly less than sa natural number. So ito ay yung function na kung saan function mapping from integers going to natural number. So obviously sila is strictly less than. Mapuprove mo kasi na 1 to 1 yan. Okay, 1 to 1 yung function na yan. So obviously therefore si integers is strictly less than sa natural number. So ngayon, ang tanong na lang is natural number is strictly less than sa integer. So which is very obvious. So ngayon yung magiging trabaho mo siguro sa hanapin yung function. So gusto ko rin pakita sa inyo. Hanap ka ng function na 1 to 1. So hanap ka ng function mapping from natural number going to integers. Okay, such that sila ay 1 to 1. So para matutunan mong gamitin yung tinuturo ni sir sa inyo. Okay. Okay, so let's talk about the Cantor's theorem. So if x is a set, then x, capital X to, then the set x is strictly less than the power set of x. So tama naman, no, yung dami nung kunyari meron ako A, the set containing 1, 2, 3, yung cardinality niya is 3, then yung power set nun is 2 raised to 3, which is 8. So mas marami yung cardinality ng power set niya. Okay, so tama naman siya. Pero ngayon, since ito si Cantor's theorem, ano ba yung sinasabi na? So tanda mo, si Cantor's theorem sinasabi na kung yung x is a set, then yung x is strictly less than sa the power set of x o yung mismong set natin. So mas konti yung laman. Yun yung ibig sabihin. Okay, so syempre ginamit ko dun kanina sa Schroeder. Nakita niyo naman, ginamit ko. So try natin tong i-prove. Okay, so ito yung proof natin para dito. Okay, so magdi-define ako ng function. So define a function, define f to be a function mapping from x going to power set of x. Okay, so ano ba ibig sabihin yan? Kunyari meron akong a element of x, magmamap siya sa the set containing a. Kasi power set eh. So kunyari a element. So pagpunta niya kay power set, the set containing a na siya, kung naalala nyo. Okay, so this is for all a. This is for all a element of x. So this is, so define na natin which is 1 to 1. Okay, so nag-define ako ng function f mapping from x going to p of x such that ito yung ibig sabihin ngayon, which is ito ay 1 to 1. Ayan, ito yung gagawin natin. Ipoprove natin siya by contradiction. So kasi, diba, para masabi natin na ito is strictly less than, dapat may function na ganyan. Okay, may function mapping from x going to p of x such that siya ay 1 to 1. So okay na, i-define ko lang, nag-define lang ako. Ngayon, claim ko lang siya na siya ay strictly less than na. Ngayon, ipoprove pa lang natin siya. So ipoprove natin siya by contradiction. So ano ibig sabihin ni sir by contradiction? Mag-a-assume ako ng something. So kunyari, alam ko kung siya ay 1 to 1 lang. So hindi wala akong pakialam ko siya ay bijective or what. Kasi nga, para maging strictly less than, injection lang eh. Okay? So ngayon, what if gawin ko siyang bijection? So isasagad ko yung definition na naalam ko. So suppose na there exists a bijection mapping from that function. So suppose this contrary. So suppose there exists a bijection. Okay, so there exists a bijection f mapping from x going to power set of x. Okay, it's either dalawa yung case na mangyayari. Either yung set x natin is not equal sa empty, or yung set x natin is equal to empty. Okay, so punta tayo sa case 1. So for case 1, so if x is equal to empty set. Okay, so kung x is empty set, therefore i-power set natin yan. So ano yung power set of x? Ang power set of x is the set containing empty. Tama? So ngayon, this implies na meron akong function. So this implies na meron akong function mapping from empty
going to the set containing empty. Okay, ngayon, pag-usapan natin yung cardinality nito. Ang cardinality nito is 0, which is less than sa cardinality nito, which is 1. So, by previous remark, o naalala nyo by remark number 5, so by remark number 5, since 0 is less than 1, then there is no injection from the function f mapping from empty going to the set containing of empty. Okay? So, that is by remark number 5. So, since hindi na siya, so ang kasing goal suppose there exists a bijection mapping from x going to b of x. So, since f is not an injection, therefore f is not a bijective. Okay? Which implies, or therefore, f is not a bijection. Okay? Which is, this is absurd. Or something na contradiction. So, kinontradict niya yung fact na sinabi mo siya ay bijective. Okay? So, nakakuha ko nung ganun sa case 1 na yun. Ngayon, punta tayo sa case 2. What if sa case 2, si x? What if si x is non-empty? Okay? So, ulit ka lang. Kanina sa case na to, x is empty. So, dito, hindi ko basta-basta pwede kunin yung power set niyan. Yung power set ng x na non-empty, hindi natin alam kung ano yan. Okay, so assuming there exists a, so kung x is non-empty, so there exists an element a, element of set x, such that yung f mapping from x going to power set of x. Ano ibig sabihin pag in-apply natin yung a na yan? Ang ibig sabihin niyan, yung a nagmamap somewhere sa g of a. So, ano yung g of a? Run siya ng power set of x. So, parang siya yung set na nag-contain ng mismong element element of a. Kunya, the set containing a1, 2, 3. A1, 2, 3. Andun si a mismo. Ayun yung ibig sabihin ng g of a na yan. So, hindi siya function, siya ay parang set sa loob niyan. Okay? Ayan. Ano ibig sabihin na ito? Yung g of a na yan, ano may ibig sabihin? Yung mga laman ng power set, aware kayo na this implies na aware kayo na yung mga power set nung x natin, o yung mga, di ba, mga laman yan, is always a subset ni set x natin. Sure ako dyan, by definition of power set. So, ulitin ko lang, pag pumasok siya doon sa function natin na yan, ipa-power set siya, nasa loob na siya noon. Okay, so sure ako, subset lang din siya ng set x natin yan. Okay, so dalawa ibig sabihin nito. Either, so this is either si a is element of g of a, or si a is not an element of g of a. So, ano may ibig sabihin ni sir sa sinabi niya yan? Ibig sabihin nito, a is element of g of a. It's either nasa loob na siya nan, so yung a pumasok siya dyan. Okay, so okay tayo doon. Eh, what if wala siya doon? Ibig sabihin ng so, meaning, yung mismong a na ginamit ko, wala sa laman na yon. Pero sure ako, sa power set, subset pa rin siya ng x. Okay, so ngayon, ito yung gagawin natin. Ito yung tatargetin natin. So, baka what if makakuha tayo dito ng something na parang contradiction. Para katulad nito. Kailangan pa natin isang contradiction eh. Okay, so magde-define ako. So define lang tayo. So define tayo na isang set. So define S to be the set containing A element of X such that A is not an element of G of A. So kinukuha ko o kinaklasify ko yung S as dito sa part na yan. Okay, obvious pa rin naman na si S. So obvious pa rin naman si S, subset pa rin naman ni X. Okay, whether nasa loob or what si A, wala tayong pakalam, subset pa rin siya ni X. Kasi galing lang din naman sila sa P of X. Yun yung sure ako. Ngayon, since F is a bijective, since F is bijection, so sir, bakit bijection? Inassume natin na siya ay bijection. Since F is a bijection, so there exists a unique S. Okay, which is there exists a unique S, B, run of F. So, yung ating range of F such that yung G of B is equal to S. So, kumuha lang ako na isang set. So, another thing. So, kunyari, meron akong B dyan sa loob niyan. So, yung G of B equal dun sa S kasi run of F siya. So, may nag-exist lang na isa dun such that ganyan nangyari. Yan. Dito tayo huhugot ng tanong. Another thing, is B element of G of B? So, yan yung isang tanong na makukuha natin. Ngayon, kung si B
element of G of B, ano ibig sabihin? Kung si B element of G of B, ang ibig sabihin lang yan, si B, kung si B element of G of G, kanya if G is element of B of B, this implies that B is an element of S. Tama naman. Kung andun siya, element din siya ng S na yan, ng set na yan. Okay? What if hindi? If B is not an element of G of B, ito yung tinatawag natin na absurd sa part na yan. Sir, bakit? Kung hindi siya element nun, kasi nga sabi unique eh. There is a unique S, B run of F, such that G of B is equal to S. So meaning, unique yung tawag dito yung kanyang pre-image saka yung run o yung image under F niya. So meaning unique si B na dapat element of G of B na yan. So dapat si B dapat element lang nung B, nung S or nung G of B. Never siyang hindi magiging element ng G of B. Okay, ngayon, ito yung nangyari. Naka-form ako ng function. So another thing, naka-form ulit ako ng function. Kunwari, if B is not an element of G of B, ito yung ibig sabihin nito. Ang ibig sabihin nito, there is no injection ulit or one-to-one. Okay, mapping from G going to X, going to P of X. Sir, bakit ka naman ginawa G? Kasi function na siya eh. Ginawa ko na siyang function. Kumbaga, yung set of function ng usapan is yung mga power set na between sa kanila. So, meaning do sa mismong G na lang. Kunyari, yung A, papasok na lang sa mismong G. Meaning, function sa loob ng function. Si function G sa loob ng function F. So, since ito ay hindi injection, therefore, naka-form ako sa loob ng function ko, may hindi injection. So, sa mga power set ko kasi or sa mga run ko, may hindi injection. Therefore, hindi bijection yun. So, therefore, this implies that F is not a bijection. Okay? So, since na-prove ko siya in contrary, so, kunyari, nakahanap ako dito ng 0, nakahanap ako ng 0, since nagawa ko yun, therefore, X is strictly less than the power set of X. And this is done. Okay? So, before ko lang i-end tong video na to, meron tayong tinatawag na consequence dito sa value na to. So, consequence lang. Paano ibig sabihin consequence? Kumbaga parang sugal something dito. Okay, so sabi nga, sabi ni Cantor theorem, so X is a set, so then X is strictly less than dun sa power set of X. Ngayon, ito yung consequence. Si natural number is strictly less than sa power set ng natural number. Okay? And again, strictly less than sa power set of natural number. Strictly less than sa power set of natural number. And that. So, consequence yan. So, kumbaga, ano mangyayari pag ganyan? Which is totoo naman din, less than pa rin yan. So, sir, possible yan? Yes, kahit infinite yan, possible yan. Although, hindi mo gagawin. Okay, consequences lang yan. So, what if ganito yung mangyari? Ayun lang naman yung ibig sabihin yan. Okay, so thank you for watching for this video. So, I think at least nakikita mo na si set theory, pahirap na ng pahirap. Medyo, talagang padugo na siya ng padugo. Pero, hoping na sana iniintindi mo pa rin yung ating subject. And that's all. Thank you.